வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து போர்ட்ஃபோலியோ அலோகேஷனை பற்றி. இதுக்கு முந்தின வீடியோவில் வந்து ஸ்டாக்ஸ் எப்படி சூஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பற்றி பார்த்தோம். அனாலிசிஸ்லாம் பண்ணிவிட்டு அதை எப்படி சூஸ் பண்ணுறதுங்கிறத பற்றி பார்த்தோம். போர்ட்ஃபோலியோ அலோகேஷன் வந்து நிறைய மெத்தட் இருக்குது. ஃபஸ்ட் மெத்தட் வந்து ஈக்குவலாக பிரித்து இது அலோகேட் பண்ணுறது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யூ ஹேவ் 20 to 25 ஸ்டாக்ஸ். அதை வந்து 5% இல்லை 4% இப்படி ஈக்குவலாக பிரித்து அலோகேட் பண்ணுறது. தட்ஸ் த ஃபர்ஸ்ட் மெத்தட். செகண்ட் மெத்தட் வந்து மார்க்கெட் கேபிட்டலைசேஷனை பேஸ் பண்ணி அலோகேட் பண்ணுறது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மார்க்கெட் கேபிட்டலைசேஷன் ரொம்ப அதிகமாக இருந்ததுன்னா அந்த ஸ்டாக் வந்து அதிகமாக அலோகேட் பண்ணணும். இஃப் த மார்க்கெட் கேபிட்டலைசேஷன் இஸ் வெரி ஸ்மால், அதுக்கு வந்து லெஸ் அலோகேட் பண்ணணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இஃப் த கம்பெனி ஹஸ் காட் அ மார்க்கெட் கேபிட்டலைசேஷன் விச் இஸ் 5 lakh crores அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு 5% அலோகேட் பண்ணலாம். அல்லது இஃப் த கம்பெனி ஹஸ் காட் அ மார்க்கெட் கேபிட்டலைசேஷன் ஆஃப் 10,000 crores அப்படின்னா அதுக்கு வந்து 2%, 1% அந்த மாதிரி அலோகேட் பண்ணலாம். ஸோ அந்த மாதிரி if you have some 20 to 25 ஸ்டாக்ஸ், அதோட மார்க்கெட் கேபிட்டலைசேஷன் என்ன அப்படிங்கிறத பார்த்துட்டு அதை பேஸ் பண்ணி அலோகேட் பண்ணணும். ஸோ மார்க்கெட் கேபிட்டலைசேஷன் இஸ் நத்திங் பட் த ஷேர் ப்ரைஸ், the price of the share into the number of shares, the market capitalization. That is using the probabilistic analysis. So find out the probability of how the company is going to fare. So based on your facts and reasoning, you have chosen the stock. ஸோ உங்களுக்கு எவ்வளோ கன்விக்ஷன் இருக்குது அப்படிங்கிறது வந்து யூஸிங் ப்ராபபிலிட்டி யூ கேன் ஆக்சுவலி ஃபைண்ட் அவுட். ஸோ இஃப் யூ ஆர் வெரி ப்ராபபிள், இஃப் த ப்ராபபிலிட்டி இஸ் 100% saying that the company is going to actually do well, then you can go for a maximum allocation to that stock. So இதுக்கு வந்து there is something called Kelly criterion. So for example there was American Express oil scandal. So Warren Buffett was actually applying this Kelly criterion to pick the stock. So he was not knowing how much to actually allocate to the stock. So அதுக்கு வந்து he applied the Kelly criterion. So he went on analyzing. So basically scandal என்னன்னா the company has given some loans using oil as the collateral, and the company was not able to pay back. So அதுக்காக வந்து they went for liquidating the oil. ஸோ அப்போ தான் தெரிஞ்சிச்சுன்னா they don't have any oil. ஃபுல்லாக வந்து வாட்டர், மேலே மட்டும் ஆயிலை வந்து they have just put it. So it is as good as water, selling water. ஸோ வாட்டர் வந்து செல் பண்ண முடியாது. ஸோ they were stuck. ஸோ இது வந்து தெரிஞ்சு இன்வெஸ்டர்ஸ் they started dumping the shares. So American Express shares was dropping like anything in the stock market. So அப்போ வந்து Warren Buffett was actually analyzing the company, and he actually analyzed the other divisions of the company. So the main business of the American Express was to issue cards and then charge the customers on a frequent basis based on how they use the card. So that was the bread and butter of the American Express business. So that was not impacted. So அது தெரிஞ்ச உடனே he actually applied the Kelly criterion, and the probability that he got was 100%, but he didn't actually allocate 100% of his fund to the company. He applied 40%. He allocated 40% of the fund to the company. So once he bought the company in few days time or in few months time, the stock went up and he made a huge profit. So based on the probability analysis, you can actually allocate the stock. If you are very probable, if you have very high conviction that the 100% sure that the company is going to make money, like this situation, these are some special situations which you won't actually find very often, but there are times you will actually find such options, and you will be 100% sure that the company is going to do well in those situations. So you can go for the highest allocation. So using probability, doing allocation, stock allocation is the third method. Fourth method for portfolio allocation is to simply copy the index. So it is nothing but to just choose the stocks which are held in an index. So for example Sensex there are 30 stocks. Just choose those stocks and then allocate whatever is the weightage of that stock in that instance. See, for example, if Reliance has got a weightage of 15%, then you allocate 15% of your fund for Reliance.
if NTPC has got an allocation of 2%, you allocate 2% to the stock out of your fund. So just simply copying Sensex. So adukapra you should track the portfolio. So Sensex, very often they actually rebalance their portfolio. Some companies will go out, some companies will come in. So other trace panni, you can actually sell those companies whatever is going out, and buy those companies whatever is coming into the Sensex. So that is the fourth method. So the returns that you will expect out of this method is the return same as Sensex. So Sensex வந்து எந்த மாதிரி returns கொடுக்குதோ your portfolio will also give that much returns. Fifth method of allocation is based on the mean value. So basically there is a usually if a stock actually it tracks the earnings figure. So earnings line so just draw a graph. Or graph y-axis let's say it's earning, and x-axis is the year. So if you draw a graph just capturing what earnings the company has produced on a quarterly basis or yearly basis, then you will actually get a trend. And the trend just capture the trend. The prerequisite for this is that the company should be actually making profit year and year, and it should be actually increasing. So that's the prerequisite. அந்த மாதிரி ஸ்டாக்ஸை கண்டுபிடிச்சி அந்த ட்ரெண்டை கேப்சர் பண்ணணும், ஒரு கிராஃபில் கேப்சர் பண்ணிவிட்டு then overlay the stock price on the trend. So if the stock price is above the mean line அப்படின்னா you can that means it's overvalued. The stock sell பண்ணிடலாம். If it is below the trend line அப்படின்னா you can purchase the stock. So if you have some 20 stocks, just do this for all the stocks, and then for those stocks where the line is below the trend line, stock price is below the trend line, you can purchase that. You can allocate the 5%, say 5% to the stock, and then wait for the stock price to actually go above the trend line. So the trend line மேலே போனதுக்கு அப்புறம் you can sell it. So இந்த மாதிரி you can have some 20 stocks, and then just follow the trend line and buy and sell the stock as and when they go down or above the trend line. So இதுக்கு prerequisite the stock should be actually the profit of the stock should be increasing on a quarterly basis or yearly basis. That's the prerequisite. அந்த மாதிரி stocks கண்டுபிடிச்சி இது பண்ணணும். Final method is using the average PE ratio of the stock. So just find out the average PE ratio of the stock, and then if the stock is trading below the average PE ratio, then it's a buy. If it's trading above the average PE ratio, then it's a sell. So how much you can allocate to the stocks is based on how much lesser the stock is trading, how much more the stock is trading below the trend line. So for example, if below the average PE, so for example if the average PE is 10 அப்படின்னா the stock is trading at PE of 5 அப்படின்னா it is very undervalued. So you can allocate say 5% to the stock. And if the average PE is 10 and the stock is trading at 8 PE, then you can allocate 2%, so on and so forth. So how much undervalued the stock is when compared to the average PE ratio. So based on that you can do the allocation. So that is the final allocation method.